Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil kareem. The Chief of Staff, Honorable Chief Wadda Sarvegi, Honorable Commissioner Information, H.E Baba Dantiye, other members of the State Executive Council here present, advisors, the chairman of the occasion, H.E Abba Honorable Commissioner, Ministry of Information from Jigawa State, H.E Musa, speakers, and other resource persons. Of course, our brothers, the information officers from 44 local government and state ministries here present, media, political appointees, other important dignitaries here present, gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. All praises to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the bestower and benefactor. May the peace and blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I am delighted indeed and filled with sense of satisfaction as I am today fulfilling one of our campaign promises of developing our human resources capacity for efficient and effective service delivery to our people. I am therefore quite happy to be in your midst this afternoon. The cream de la cream of public information practitioners who have been doing the good job of informing, educating, and enlightening our people across the rural and urban areas of our great state. This important gathering is heralding the closing of the training workshop for all information officers from the 44 local government areas, ministries, departments, and agencies of government, media, political appointees, better regarded as media heads, senior special reporters, and other stakeholders whose responsibilities revolve around information dissemination in the state and beyond.
distinguished ladies and gentlemen, I have at various forums reiterated the commitment of this administration to discharge its constitutional obligations for the state and its citizens with utmost dedication, selfishness, sincerity of purpose, and for the well-being of all of us. As always, information officers and the media in general will remain critical factor for us to reckon with and strong ally in this regard. Have always served as a link between the government, the good people of the state, and vice versa. There is absolutely no doubt about our pivotal role to which the information and the media plays in the progress and well-being of the society. There is also no doubt that acquisition of modern information and communication techniques and skills are the basis and the very lifeblood of modern information dissemination. It is in this recognition that this administration is providing priority attention, training and retraining of workers and modern techniques and skills at all levels. This training workshop, organized by the Ministry of Information and Internal Affairs, is therefore in line with this objective. It is also in tandem with our resolve to ensure free flow of information and people's right to information, particularly on the activities of the government, so as to promote transparency, accountability, and of course good governance. Distinguished ladies and gentlemen, let me also at this juncture reiterate the pledge of our administration to continue to provide suitable and good enabling working conditions for efficient and effective discharge of your responsibilities. As a clear testimony to our commitment to the actualization of this resolve, I have recently approved the release of funds to the Ministry of Information for the revival and upgrade of its hitherto outdated, non-functional radio and television systems, digital photography processing machine, and procurement of modern state-of-the-art photography and video cameras, audio cameras, computers, and distinguished ladies and gentlemen, as you are aware, we have recently appointed senior special reporters and special reporters, and we posted them to all government ministries and agencies in the state. I want you to take note that their appointment is not in any way intended to take your places or a duplication of responsibility. They are where they are now, purposely as young politicians meant to assist you and complement your efforts to widely disseminate the policies, programs, and activities of the present administration to all hooks and crannies of the nursing home, nursing less. Therefore, urge you as civil servants and professionals to see and treat them as comrades and partners in progress. As I look forward to you to provide us with feedback from the citizenry
on the laudable programs and projects being initiated and implemented by our administration as enumerated by H.E Abba K Yusuf. Distinguished participants, ladies and gentlemen, it will be on record that a lot of achievement has been recorded and are there vividly for all to see since our assumption of office within the last 5 months. It is also a record that the state civil servants and pensioners are receiving their salary from 25th of every month in the state. Moreover, our administration has taken bold steps to revitalize the once record of disciplined and vibrant civil service system in the state. And that is why we always recognize training, retraining, workshops, and seminars for effective service delivery. Let me inform our pensioners also here that our administration at the last Executive Council meeting held 2 days ago has approved the payment of gratuity to over 5,000 pensioners to the tune of 6 billion naira. Assembly, which we titled Budget of Restoration and Transformation. Although that understands what restoration and transformation means, that is our aim, and that is what we are going to do by the grace of Allah. The budget projection is over 400 billion naira. On this note, I am appealing to all stakeholders to continue to support and give their maximum cooperation for the successful implementation of the budget when the State Assembly passes it into law, inshallah. Let me seize this opportunity to also inform you that all arrangements are on set for the state to start executing major laudable programs in terms of provision of infrastructure such as flyovers, underpasses, completion of all 5-kilometer roads across the 40 provision of street lights in all our metropolitan local governments, as well as in all the local governments metropolitan areas. Plans are also underway to ensure full provision of water supply to all hooks and corners of the state. While we are committed to uplifting the living standard of the generality of our people, we also remain conscious of the fact that there is a direct linkage between professionalism and the achievement of the goals, aspirations, and objectives of the government. Let me say that with a well-trained, dedicated, focused, and professionally minded workforce, the government will certainly find it easier to plan and implement its policies and programs as promised in our campaign promises to the citizen. Let me assure all of you that our government will continue to pay attention to the welfare, training and retraining of its workforce to sharpen and improve their skills,
Encouragement will also be given to deserving people to pursue professional courses and programs in areas of need within and outside the country in order to develop your skills and capacities. At this juncture, I wish to acknowledge and commend the Ministry of Information under the leadership of the Honorable Commissioner H.E Abba K Yusuf, and indeed the staff of the ministry for initiating and organizing a successfully conducted capacity building workshop, which I believe has sharpened the skills of the state workforce on effective service delivery. I also wish to seize this opportunity to appreciate the contribution of all the resource persons of this workshop, other stakeholders from the civil service, traditional rulers, the ulama, as well as the security agencies for their contribution, and of course to express my appreciation to members of the press who are here and who have also been represented. Distinguished participants, I must urge you to utilize the knowledge you acquired during the course of this important workshop and to apply it for efficient and effective discharge of your duties and responsibilities. On a final note, it is my pleasure to therefore declare this training workshop closed with prayers, and that its proceedings will be beneficial to all of us and our dear state. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. Shugabanni da suke wannan ɗakin taro, musamman manya-manyan masana harkar yada labarai a jihar Kano da kuma ƙasa baki ɗaya, da kwamishinoni da masu ba gwamna shawara da sauran waɗanda suka zo wannan taro domin samun ƙarin haske akan irin ayyuka da kuke na yada labarai daga ƙananan hukumomi 44 da kuma ma'aikatun gwamnati. Sauran 'yan jarida, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara ma wannan guri domin wannan taro wanda ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano ta kirkiro na yin bita ga dukkan jami'an yada labarai wanda suke faɗin wannan jihar tamu mai albarka. A yau mun taru domin mu rufe wannan bita. Wannan bita da aka yi muku a yau, muna fata da cewa za ku yi amfani da abubuwan da kuka fahimta da kuma irin yadda wannan manyan mutane suka zo suka nuna muku yadda ake aikin yada labarai, suka ƙara kan abin da kuka sani. Muna fata in kun koma gidaje ko ma'aikatunku za ku ci gaba da yada manufofi na alheri waɗanda wannan gwamnati ta fito da su take yi. Harkar yada labarai ba ma a jihar Kano kaɗai ba, abu ne wanda yake ya kamata a ce babu maganar siyasa a cikinsa.
duk jami'i na yada labarai kamata ya yi abin da bature ke cewa objectivity, ya zama yana faɗar abu yadda yake, ba ya dinga juya shi saɓanin abin da yake ba. Aikin ku a matsayin ku na ma'aikata, musamman ma'aikata irin wannan mai albarka ta yada labarai da kuma harkokin cikin gida, ina kira gare ku da ku tsaya ku sake jajircewa. Ku sani ba mu da waɗanda suka fi, ku sani babu duk waɗannan abubuwa na alheri da ake faɗa, da kuma yadda wannan bawan Allah ya zo gaban ku, tsohon famanan sakatare Alhaji Ahmad Aminu, wanda ya muku bayani kaɗan daga cikin irin ayyuka da gwamnati nan ta yi take cikin yi, inda babu ku waɗannan abubuwa babu wanda zai san ma me ake yi a faɗin Najeriya. Da haka mu a gwamnati mun ɗauke ku ‘yan uwa abokan tafiya. Mun ɗauke ku a matsayin wakilan gwamnati waɗanda babu ruwansu da magana ta siyasa, ko ma za ka yi siyasar ka ba mu damu kai ba, ko kana son abba ko ba ka son abba bai dame ni ba. Abin da ya dame ni shi ne ka tsaya a kai gaskiya. Idan gwamnatin jihar Kano ta yi abin a faɗa, muna kira ka rubuta ku faɗa. Idan ma ba mu yi abin da ya kamata ba, ko abokai ne wanda za ku zo ku ba hanya ku sanar da mu domin a gyara wannan abin da ba ya yi. To da haka muna kira gare ku a rike wannan, kuma a yi amfani da abin da aka samu na ilimi a wannan bita da aka yi. Muna so mu gaya muku cewa mu tun da muka shigo zuciyarmu tas take, kuma al'ummar jihar Kano ne a gabanmu, ba son zuciyarmu ne a gabanmu. So da haka alhamdulillah na ji daɗi da wasu suka fito suka yi magana, suka kuma yarda da cewa ana yin abin da ya kamata. Wannan shi ne abin dama da ya kamata a dinga yi, kuma yin Allah ya yarda za mu ci gaba da yin abubuwa na alheri domin ci gaban wannan jihar ta. Mu a wajen ba mu da jihar da ta fi jihar Kano, kuma komin so komin ki a nan miki, a nan za mu ci gaba da rayuwarmu, a nan kakanninmu suka yi rayuwarsu, a nan iyayenmu wasu suka yi rayuwarsu, wanda ma suke yanzu a nan suke, haka 'ya'yanmu, jikokinmu, al'ummarmu. Saboda haka dole ne mu tsaya ne abin da ya kamata domin mu gyara jihar. Wannan abubuwa da muke yi yana da nasaba da irin haɗin kai da ƙauna da al'ummar jihar Kano su ma suka nuna mana baya, wanda kuma muka yi wa alƙawari in Allah ya ba mu iko za mu musu abin da ya kamata, ko mutum ya so ko bai so ba, in dai mun yi wa al'ummar jihar Kano kuma al'umma sun gamsu, babu abin da zai dame mu ko mu tsaya da gwamnati ba. A cikin abubuwa da yawa da muka yi, mun faɗa akan harkar ilimi, ba sai mun nanata ba. Mun faɗa akan harkar kiwon lafiya, mun faɗa akan noma, mun faɗa akan wannan inganta rayuwar al'umma, mun yi magana akan ma'aikatan gwamnati, mun yi magana akan yan pension. Duk waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta ɗau nauyi, domin haƙƙi ne na mutane, musamman 'yan fensho. Mutum ya je ya yi shekara da shekaru, tun jininsa yana tsinke, yana kikin, yana gudu, yana komi, ya bauta wa al'umma, ya bauta wa gwamnati, har ƙarfinsa ya ƙare.
ya yi ritaya ya zo haƙƙin da za a bashi a hana shi, in ma za a bashi a rage wani abu daga ciki. Ka yi shekara da shekaru babu biya, wasu da yawa sun mutu. Akwai mutane biyu da muka sun mutu tun kafin mu zo, suna neman pension gratuity nasu su yi wa 'ya'yansu aure. Ɗaya daga cikinsu shekararsa 3 yana neman gratuity, shekara 3 yana so ya aure da yarsa, haka ya mutu ba gratuity, bai ga auren yarsa ba. Irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa. Saboda haka zuwa mu muka yi alkawari duk abin da ya kamata mu yi mu taimaki 'yan fensho za mu yi. Alhamdulillah, a yadda nake tsaye a wannan guri, ina mai alfaharin gaya wa 'yan fensho cewa mun zauna mun yi nazari, mun toshe hanyoyin satar kuɗi, mun toshe hanyoyin cin hanci da rashawa, mun samu kuɗaɗe wanda za mu biya 'yan fensho 5,000 wanda yake a yanzu ya kai naira biliyan 6 a hannun kuma in Allah ya yarda wannan sati da za mu shigo za mu gangamin taro mu tara waɗannan 'yan fensho su 5,000 mu biya su haƙƙinsu in Allah ya yarda. Kuma za mu ci gaba da yi har sai mun tabbatar da cewa 'yan fensho sun samu haƙƙinsu yadda ya kamata a wannan jihar ta. Aka ku da kuke ma'aikata na gwamnati, kamar yadda aka ta bayani, muna nan muna ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun inganta rayuwarku ta hanyoyi daban-daban, har da hanyar wannan taro da yau aka fara shi, wanda yake na samu labari an ce fiye da shekaru 30 ba a taɓa yin wannan ba. Na ji daɗi wannan. Haka mun tabbatar da cewa albashinku da ake biya, mun ba da umarni tun ranar da muka shiga gwamnati cewa albashi kar ya taɓa wuce 25 na wata ba biya. Kuma mun yi ƙoƙari muna tare da kuɗi ta yadda yake ba za a kai ƙarshen wata babu albashin ma'aikatan gwamnati a asusun ba, babu wannan matsala. Ko a yanzu mun tanadi albashi na wata 2 wanda yake barcin mu za mu ji yi shi nan da wani wata 2, wasu wata 2, sannan kuma mu fara tunani wanda yake kafin wannan lokaci za mu ƙara tanadar na wata 2 kafin wannan mu ƙara yin Allah ya yarda. Aka magana ta ɗaukan ma'aikata waɗanda ake son zuciya aka ɗauki ma'aikata ba daidai ba kafin mu zo, mun sa kwamiti ya bincika wannan, kuma mu abin da muke so mu gaya wa al'umma shine ba mu zo don mu ci zarafin kowa ba, mun zo ne don mu yi muku aiki, mun zo ne don mu sama wa 'ya'yanku da 'ya'yanmu da jikokinmu ayyukan yi da sana'o'i ne. Saboda haka ba za mu zama a cikin waɗanda za su gallaza wa al'umma ba. A saboda wannan, in Allah ya kwanan nan za mu fito da rahoto na waɗancan ma'aikata da aka ɗauka, kuma duk wanda muka samu labari an kwaci kuɗi an karɓi cin hanci a wajensa, babu shakka gwamnati za ta ga mataki a kan waɗanda suke wannan, kuma in Allah ya za mu ba a cikin wannan. A wannan gaba da ke ƙara gode muku kwarai da gaske, musamman su waɗannan manyan jami'ai wanda suka zo suka yi muku bita a fanni daban-daban na sha'anin ayyukan. Ina so na gaya muku cewa akwai 'yan uwan aiki waɗanda a siyasance muka fito da su, waɗanda za su dinga tallafa mana. Waɗannan mutane yara ne matasa masu kishin harka ta yada labarai, waɗanda muka zagaye ƙananan hukumomi 44 da su, ga su nan duk kuna ganin su a nan, suka zo suka ba da gudunmuwa. Yau Allah ya kawo gwamnati wanda yake muna so mu sa su
domin su ma su ƙara haske, su ƙara samun ilimi akan wato harka ta yada labarai. Waɗannan da muka ɗauka mun kai su dukkan ma'aikatu da ƙananan hukumomi. Waɗannan yara ba kishiyoyinku ba ne, ba aikinku za su ba, babu wani abu da za su yi illa su tallafa domin yaɗa manufofi na aikin gwamnati a wannan jihar tamu. Ina kira da wani da ku rike su hannu biyu a matsayin 'ya'yanku da kannanku, kuma a ci gaba da nuna musu abin da ya kamata. Haka muna kira ga waɗanda muka ba wannan mukamai su sani cewa akwai bambanci tsakanin political appointees da kuma civil servants. Shi civil servant ma'aikaci ne wanda aka bi ƙa'idoji, aka bi dokoki, aka ɗauke shi aiki, kuma shi yana nan da albashi na dindindin, kuma yana da ƙa'idoji. Babu yadda za ka yi ka cire ma'aikacin gwamnati bisa son ranka, sai ka bi ƙa'idoji. Babu yadda za ka ɗauke shi bisa son ranka, sai ka bi ƙa'idoji. Saboda haka ma'aikata, musamman waɗannan wanda suka zo wannan bita, ina so in sanar da su waɗanda muka ba aiki na siyasa cewa shugabanninsu ne ba kishiyoyinsu ba. Domin a kira ga su da su tabbatar cewa sun bi su sau da ƙafa domin samar da inganci a wajen yada labarai na aikin gwamnati. Muna so mu amfani da wannan dama mu gode wa dukkan waɗanda suka samu halartar wannan taro, musamman su wannan manyan mutane da suka zo suka ba ku wannan bita, suka ƙara muku haske. Muna gode wa kwamishina na yada labarai na jihar Jigawa wanda ya zo domin shi ma ya taya mu wannan abin da ake yi. Muna fata za a nika godiya mu ga excellency gwamna na jihar Jigawa. Ina so a wannan lokaci na gaya muku cewa cikin ikon Allah kuma da sunan Allah mai jin mai rama, mun rufe wannan bita wacce aka ɗauki sati guda ana yin ta a wannan rana. Ina sa an karɓa abin da aka samu a cikin wannan bita da aka yi. Allah kuma ya mai da kowa gidajen ku lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.